Si congelo en el pasillo, cuando el doctor dijo cuatro palabras que destrozaron su mundo, los bebés son tuyos, y en solo segundo, el millonario sintió que el suelo desapareció bajo sus pies. Mientras su respiración se haya pasado y su corazón comenzaba a latir sin control, porque la verdad que había enterrado tan profundamente finalmente había salido a la luz, se quedó allí sin poder moverse, viendo las luces del hospital distribuirse mientras los recuerdos regresaban, una noche descuidada, un momento de debilidad, y una mujer que nunca imaginó que cambiaría su vida para siempre. El miedo se envolvió fuertemente alrededor de su pecho cuando se dio cuenta de que esto no era solo un escándalo o un error, sino dos vidas inocentes crecen, dentro de su empleada, una mujer que había pasado silenciosamente junto a él todos los días sin una sola queja. La conmoción se convirtió en pánico mientras las preguntas gritaban dentro de su mente. ¿Cuánto tiempo lo había sabido? ¿Por qué permaneció en silencio? ¿Why? ¿Qué le haría esta revelación a su imagen perfecta? Porque en ese momento entendió una cosa claramente, su poder, su dinero y su control ya no significaban nada. El millonario era conocido como un hombre frío y disciplinado que no confiaba en nadie más que en sí mismo. Vivía en un mundo construido sobre el control, la riqueza y el silencio donde las emociones eran tratadas como debilidad y las personas se mantenían a una distancia segura. Cada decisión en su vida era calculada, cada relación temporal y cada día seguía la misma estricta rutina que lo protegía del caos. En ese mismo mundo ella existía silenciosamente como su empleada, trabajadora y respetuosa, pero invisible para él y todos los demás, llegaba temprano, se iba tarde y nunca pedía atención o simpatía, mientras lavaba una carga que se hacía más pesada con cada día que pasaba, un secreto que se apretaba alrededor de su corazón y amenazaba con el frágil equilibrio entre ellos. Ella lo observaba desde la distancia sabiendo que una verdad podía destrozar su vida controlada, mientras él permanecía inconsciente que su mundo perfectamente ordenado ya estaba al borde del colapso. Se ajustó el abrigo, suelto antes de entrar a la oficina. Sus manos temblaban ligeramente mientras se recordaba a sí misma que debía respirar y seguir caminando como si nada hubiera cambiado, porque detenerse significaba pensar y pensar significaba miedo. Cada paso por el pasillo se sentía más pesado que el interior mientras la vida que crecía en su interior en silencio exigía una fuerza que yo no estaba segura de poseer. Las mañanas se convirtieron en batallas contra las náuseas y el agotamiento, pero su rostro tenía la misma sonrisa cansada que convencía a todos de que estaba bien. Trabajó a través del dolor sin una sola queja porque creía que el silencio era su único escudo. La verdad se sentía demasiado peligrosa para liberarla en un mundo gobernado por el poder y el juicio. Ella sabía lo que significaba su nombre en ese edificio y lo fácil que su futuro podía ser borrado por una frase dicha en el momento equivocado. Cada mirada en su dirección la llenaba de pánico que pudiera notar el cambio en su cuerpo o el miedo en sus ojos. Evitaba los ascensores, evitaba las conversaciones, evitaba cualquier cosa que pudiera traer preguntas. Las noches eran las peores, porque era cuando la soledad se instalaba y el peso de su elección presionaba contra su pecho.
susurraba promesas a las vidas no nacidas dentro de ella de que, los perjuria, sin importar la costo. Incluso si eso significaba levar la carga sola, las visitas al médico se hacían en secreto. Los papeles médicos estaban escondidos en lo profundo de su bolso, como evidencia prohibida, cada semana. Que pasaba hacia que esconderse fuera más difícil a medida que su cuerpo cambiaba lentamente a pesar de sus esfuerzos. Temía perder su trabajo más que el hambre porque sin él no tendría nada, ni hogar, ni seguridad, ni salida. La dignidad también importaba porque se negaba a ser vista como una mujer que usaba la debilidad para sobrevivir. La seguridad importaba más porque sabía lo rápido. El mundo podía se volvió cruel con alguien sin influencia, así que eligió el silencio una y otra vez, convenciéndose así misma de que el tiempo de alguna manera resolvería lo que el courage no podía. Pero el miedo creció junto con el secreto, apretando su control con cada latido. Momentos de felicidad aparecieron cuando sintió movimiento por primera vez, pero incluso esos momentos terminaron en lágrimas porque la alegría se sentía peligrosa. Vaya a otros empleados libre. Mientras ella vivía tras un muro de cuidadoso control, cada sonido la sobresaltaba, cada reunión inesperada la llenaba de pavor, ensayaba mentiras que esperaba nunca decir, y respuestas que rezaba que nadie preguntara. El secreto ya no estaba solo dentro de su cuerpo, sino dentro de sus pensamientos, sus sueños, su respiración, dando forma a cada elección que hacía, y aunque se paraba en el mismo lugar cada día hacían, do el mismo trabajo, su mundo se estaba rompiendo lentamente bajo el peso de una verdad que ya no podía permanecer oculta para siempre. La presión finalmente se volvió demasiado pesada para que su cuerpo la soportara mientras su visión se nublaba y el suelo se precipitaba hacia ella sin previo aviso. Las voces resonaban en confusión. Mientras su fuerza se desvanecía y la oscuridad la alejaba del mundo cuidadoso que había construido, cuando abrió los ojos de nuevo el fuerte, olor a desinfectante la rodaba, y luces desconocidas colgaban sobre ella mientras el miedo se apretaba en su pecho. Los médicos hablaban en tonos tranquilos mientras las máquinas zumbaban junto a su cama, y antes de que pudiera reunir courage, la verdad comenzó a surgir a través de palabras médicas que ya no podía detener. El examen reveló lo que había ocultado durante tanto tiempo, y la habitación silenciosa se llenó de una tensión repentina cuando el médico explicó que había dos latidos en lugar de uno. La palabra gemelos aterrizó pesadamente en el aire cambiando, todo para siempre. Momentos después llegó al hospital, todavía usando su autoridad como una armadura, pero algo en la escena lo inquietó profundamente. Observó desde la distancia como los enfermeros se movían rápidamente, y la preocupación cruzó su rostro a pesar de su esfuerzo. Por permanecer distante, las preguntas exigen respuestas y las respuestas exigen honestidad. El personal médico solicitó una confirmación de rutina que se convirtió en un punto de inflexión que ninguno de los dos esperaba. El tiempo se ralentizó mientras se firmaba el papeleo y se tomaban muestras mientras el silencio los envolvía como una tormenta a punto de estallar. Las horas pasaron con un peso insoportable hasta que el médico regresó con resultados que tenían más poder que la riqueza alguna vez podría. La habitación
si cuido en silencio mientras la verdad, si decía claramente y sin piedad. Los niños no nacidos la pertenecen, su respiración si contuvo como si el aire había sido robado de sus pulmones, y su mente rechazó lo que sus oídos habían escuchado, miró fijamente a la mujer yasha débil ante él y la vi, a no como una empleada sino, como la guardiana de una realidad para la que nunca se preparó. Los recuerdos chocaron con la culpa cuando se dio cuenta de que no había escapatoria de este momento. Los muros de control en los que confiaba se agrietaron bajo el peso de la responsabilidad. El miedo se apoderó de él, porque esta verdad podría destruir su reputación, pero algo más profundo lo sacudió más. Las vidas que crecían silenciosamente levaban su sangre y su futuro. Ella apartó la cara incapaz de encontrar su mirada por la vergüenza y el agotamiento la drenaron por completo. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente mientras esperaba el juicio que parecía inevitable, pero en lugar de ira, las palabras la fallaron y la conmoción lo mantuvo en lugar. El poder no significaba nada dentro de esa habitación de hospital, donde dos vidas frágiles habían reescrito todo. El sonido de un monitor distante llenó el silencio cuando la comprensión se instaló en sus huesos. Nada podía volver a ser como era. El secreto ya no era solo suyo, y la verdad ahora se interponía entre ellos respirando de forma constante y exigiendo ser vista. La ira creció dentro de él como un fuego repentino que quemó a través del shock, y dijo solo palabras duras mientras el miedo y la culpa chocaban en su pecho. Exigió respuestas con una voz que sonaba desconocida incluso para él mismo, acusándola de planear todo y usar su nombre para asegurar su futuro. El dolor en su tono corto más profundo de lo que él se dio cuenta mientras ella luchaba por sentarse con lágrimas corriendo por su rostro, su cuerpo débil pero su corazón pesado con una verdad que ya no podía contener. Ella negó con la cabeza lentamente y le dijo que nunca quiso que esto sucediera como lo hizo, explicando que el silencio nunca fue un arma sino un escudo que crea que protegía a los bebés de un mundo que no mostraba piedad. Su voz se quebró cuando confesó que planeaba desaparecer en silencio una vez que ya no pude era esconderse, nunca pidiendo dinero, estatus o reconocimiento, solo diciendo creerlos sin arrastrarlos al escándalo. Sus puños apretados mientras caminaba por la pequeña habitación incapaz de escapar del sonido de su llanto o del peso de la respuesta. Habilidad presionando contra su orgullo, la acusó de nuevo por desesperación en lugar de certeza. Luchando por aceptar que el control se le había escapado de las manos, las palabras entre ellos se volvieron agudas y desordenadas, cada oración llena de malentendidos y dolor. Ella le dijo lo solo que se sentía viéndolo todos los días mientras cargaba algo que les pertenecía a ambos, como el miedo gobernaba sus decisiones porque el poder siempre gana sobre la honestidad. Las lágrimas no eran por ella, sino por las vidas no nacidas que temía que sufrieran debido a sus errores. Se sintió atacado pero extrañamente expuesto mientras su dolor lo obligaba a confrontar partes de sí mismo que evitó durante años. La habitación se sentía más pequeña con cada respiración mientras el silencio regresaba entre las discusiones. La confianza se hizo añicos silenciosamente, no con gritos sino con la decepción asentándose en lo profundo de ambos corazones.
via traición mientras ella se siente abandonada, ni completamente equivocada, pero tampoco capaz de entender al otro. El arrepentimiento comenzó a infiltrarse en sus pensamientos mientras su agotamiento se volvía imposible de ignorar. Ella no estaba parada frente a él como una enemiga, sino como una mujer empujada más allá de sus límites. Sin embargo, el orgullo le impidió ablandarse. El miedo a perder todo lo que construyó. Yo mantuvo sus defensas altas. Ella volvió a apartar la cara no para ocultar la culpa, sino para proteger la poca fuerza que le quedaba. La distancia entre ellos creció a pesar de que estaban a solo unos pasos de distancia. Las emociones se enredaron dejando confusión donde una vez vivió la certeza. Se dio cuenta de que la confianza una vez rota no se rompe ruidosamente, sino que se desmorona silenciosamente pieza por pieza. Y en ese frágil momento ambos entendieron que nada volvería a ser simple. Porque la verdad no solo había revelado dos vidas no nacidas, sino que las había expuesto heridas que ninguno de los dos sabía cómo sanar, dejándolos parados en lados opuestos de un futuro lleno de preguntas sin respuesta, de decisiones dolorosas que ya no podían evitarse. Los días pasaron con un pesado silencio entre ellos mientras la vida continuaba de una manera que se sentía dolorosamente lenta. Y sin decir mucho comenzó a notar la tranquila realidad de su lucha. Desarrollándose frente a él, asistía sola a las visitas al médico con ojos cansados y pasos cuidadosos. Sus manos a menudo descansaban sobre su estómago, como si se recordara a sí misma porque tenía que mantenerse fuerte. Via la tensión en su rostro cuando regresó al trabajo a pesar del dolor evidente, la forma en que se detenía para recuperar el aliento, la forma en que el miedo la seguía, y cada habitación, y lentamente la ira que una vez alimentó sus pensamientos comenzó a debilitarse, reemplazada por preguntas incómodas que ya no podía ignorar. Comenzó a darse cuenta de que, si él realmente quisiera su dinero o estatus, habría hablado hace mucho tiempo, habría exigido protección en lugar de esconderse en silencio. Sin embargo, no pidió nada y soportó todo sola. Las noches se volvieron inquietas para él mientras la culpa se infiltraba en sus pensamientos sin invitación, repetición do cada palabra dura que había dicho y cada momento en que elige el orgullo sobre la compasión, mientras ella yacía despierta temiendo complicaciones y incertidumbre. Él se sentó en su casa vacía atormentado por la imagen de ella caminando por los pasillos del hospital sin apoyo. La verdad se asentó lenta pero firmemente que ella no estaba manipulando su mundo, sino simplemente tratando de sobrevivir en él, protegiendo dos vidas frágiles que dependían completamente de su fuerza. La vaya rechazar ayuda, incluso machine, translated by Google claramente necesitaba descansar, porque la dignidad le importaba más que la comodidad, y esa comprensión cortó más profundamente que cualquier acusación. El arrepentimiento reemplazó la certeza a la que una vez se aferró, haciendo cuestionar al hombre en el que se había convertido y los muros que construyó a su alrededor. Comenzó a comprender que el poder no ofrecía guía en momentos que requerían humanidad. Su éxito de repente se sintió vacío cuando se comparó con su coraje silencioso. Ella nunca habló mal de él. Nunca expuso la verdad, y nunca usó la situación para obtener ventaja. En cambio, llevó el miedo con gracia, y el dolor con determinación,
y est contrast lo obligo a enfrenter su propia debilidad, la culpa lo seguio a través de reuniones, y noches de insomnio mientras imaginaba el risco que enfrentaba cada semana que pasaba, la posibilidad de pérdida pasaba mucho en su conciencia, si dio cuenta de que mientras él temía el escándalo y el juicio, ella temía algo mucho más grande, la seguridad de sus hijos no nacidos, y es miedo moldiva cada elección que hace, la distancia entre ellos permaneció pero la tensión cambió lentamente de la ira al remordimiento tecido, quería hablar pero las palabras se sentían insuficientes, porque ninguna disculpa podía borrar la sold, ad que él soportaba, y en los momentos tranquilos cuando él la vaya apoyando una mano sobre su estómago con una esperanza agitada en sus ojos, finalmente entendió la verdad, ad que había estado evitando, ella nunca fue tras lo que él pasía, ella estaba luchando por lo que importaba, y esa comprensión marcó el comienzo de un arrepentimiento que lo seguiría hasta que encontrara el courage para hacer lo correcto. El momento que lo cambió todo ligo sin previo aviso en una tarde tranquila cuando ella de repente se desplomó de nuevo, su rostro pálido y su respiración superficial mientras el pánico llenaba la habitación y los médicos la levaban rápidamente mientras el miedo lo atrapaba más fuerte que nunca antes. La siguió impotente mientras la levaban hacia la sala de operaciones, cada paso resonando con la posibilidad de una pérdida que ya no estaba dispuesto a ignorar. Las máquinas pitaron bruscamente y las voces apresuradas dijeron palabras que luchó por entender, pero una frase se abrió paso claramente, los gemelos estaban en peligro, el tiempo se ralentizó cuando las puertas se cerraron frente a él dejándolo solo en un pasillo frío donde el dinero y la influencia no tenían valor, después se sintió más pequeño que nunca mientras la culpa se envolvía fuertemente alrededor de su pecho, imágenes de su fuerza silenciosa y courage solitario inundaron su mente, se dio cuenta de que mientras él pasaba años protegiendo su orgullo, ella había estado protegiendo vidas. La idea de perder a los niños antes incluso de conocerlos lo llenó de un miedo más profundo que el escándalo o el fracaso. Juntó las manos y esperó mientras los minutos se extendían dolorosamente hacia la eternidad, cada sonido hacia que su corazón se acelerara y cada segundo que pasaba lo obligaba a enfrentar una verdad que ya no podía negar. Estas vidas importaban más que su reputación, más que el control, más que el mundo que construyó a su alrededor. Recordó sus lágrimas, su agotamiento, su tranquilo determinación, y en ese pasillo finalmente entendió que la responsabilidad no era una carga sino una elección que había evitado durante demasiado tiempo, cuando una enfermera pasó sin noticias, cuidó sin aliento y el arrepentimiento ardía en su interior por cada momento que se mantuvo distante. Susurró promesas que nunca creyó que haría, no para escapar de las consecuencias, sino para estar presente sin importar el costo. El miedo lo despojó del orgullo y solo dejó la honestidad atrás. Se dio cuenta de que el amor no siempre era ruidoso o planeado, sino que a veces nace de errores, y se probaba con sacrificio. Cuando las puertas finalmente se abrieron, y el médico salió con una expresión seria, sus piernas casi cedieron. Los gemelos habían sobrevivido al peligro, pero la advertencia era clara. Ella necesitaba apoyo y estabilidad ahora más que nunca. El alivio lo invadió con tanta fuerza que le hizo lograr, y sin dudarlo tomó una decisión que lo asumió la responsa.
habilidad no con exigencias ni conditions sino con tranquila resolución, por primera vez eligió procher en lugar de acusar, quedarse en lugar de jur, y colocar su futuro por encima de su propio orgullo, sabiendo que algunos momentos no preguntan quién eres, sino quién estás dispuesto a convertir. La habitación se sencha tranquila de una manera que tenía peso en lugar de silencio cuando los gemelos finalmente llegaron al mundo. Sus primeros antos atravesaron meses de miedo y incertidumbre. Y cuando la enfermera los colocó suavemente en sus manos temblorosas, sintió que algo dentro de él cambiaba para siempre. Se quedó sin aliento mientras miraba los pequeños rostros que portaban. Futuro de maneras que el dinero nunca podría, cada duda y defensa que una vez sostuvo, se disolvió en ese frágil momento. Se quedó ali abrumado por un sentido de responsabilidad que ningún contra. Tituló la había exigido jamás. Luego sus ojos se levantaron hacia ella que descansaba débilmente en la cama. El agotamiento escrito en su rostro, pero la fuerza, brillando silenciosamente a través su sonrisa cansada, y por primera vez no vi a una empleada o un recordatorio de un error, sino a una mujer que había soportado el dolor, el miedo y la sold, para traer vida al mundo, la gratitud. Lo lino porque ella nunca usó la verdad como arma incluso cuando tenía todas las razones para hacerlo, se acercó y habló en voz baja, promoción, do presencia en lugar de control, y apoyo en lugar de juicio. Ella escuchó sin interrupción como si esperara a ver si sus palabras finalmente coincidirían con sus acciones. Y cuando él colocó suavemente los gemelos a su lado la conexión entre ellos se volvió inegible, dos caminos rotos se habían cruzado de la manera más inesperada y ninguno podía seguir adelante solo. Ella extendió la mano temblorosa tocando a los bebés que luchó tanto por procher las lágrimas caeron libre, no de tristeza sino de alivio de que la lucha finalmente se viera, sintió que la humildad se asentaba profundamente dentro de él cuando se dio cuenta de que el amor no era algo que ordenara sino algo que se ganaba con sacrificio. Los muros alrededor de su corazón se derrumbaron cuando aceptó que la familia no se construía sobre la perfección sino sobre la verdad y el courage. Los días pasaron y la habitación que una vez tuvo miedo ahora lavaba cálidas. Las conversaciones tranquilas reemplazaron al silencio y la confianza lentamente comenzó formarse no a través de promesas sino a través de la consistencia. Él se quedó a su lado aprendiendo paciencia y comprensión mientras cenaba. Se permitió descansar sabiendo que ya no estaba sola. Los gemelos se convirtieron en un recordatorio viviente de que la vida puede crecer incluso de los errores cuando la responsabilidad se encuentra con la compasión. Su presencia reformuló las prioridades. Y suavizó los bordes que ninguno sabía que tenían. Y mientras se preparaban para salir juntos del hospital, un nuevo comienzo se presentó ante ellos, incierto pero real. A veces el mayor impacto no termina una vida sino que la reconstruye. Conversión, do el dolor en propósito y extraños en la familia, demostrando que incluso el mundo más controlado puede ser transformado por el amor cuando finalmente se acepta la verdad.